Amitabh himself has got around 800 species, out of which 600 are quality photographs. So Amitabh has contributed a chunk of that number. 600 odd belongs to Amitabh. Our intention is not to make any profit, but to get back the money that we invested. So we have get the price of this book is 664 rupees, and anybody can afford. Even a student can afford this money from his father or mother to get the book. Endemic species from India. We have heard about the birds of paradise, beautiful dancing patterns and all. But in our India, there are some species which are almost as beautiful as the birds of paradise. And the posture of this bird, you can see. So because of the posture and the animism and the beauty, we have chosen that species for our male. Wherever the female bird is there, we have kept the character near to the female. And where the male is there, so we keep the character near to the male. But for some photos, we don't have male-female image in a single frame. So for those species, we have given the female in a smaller box and with the characters. But one thing I want to mention, there are 100 types of books, and especially the 10 volumes of Salim. Already they have mentioned the major characters. So we have tried to minimize the character. Unnecessary characters we have not used for the common birds. And we have given the main characters, we have given with the images. Our focus is to highlight the image only, because there are very less book on photographic field guide. So we have intentionally kept these characters as much as less we can. In the right hand side you can see that there is two species, but the male and female is totally different. So we have given separate box. The female photo we have given a separate box, and below there we have mentioned the sex. If the species is sexually dimorphic, so we have given the sex as dimorphic, and if the species is similar, so we have given it as similar. Then we have given the IUCN status, whatever the IUCN status is right now. Then we have given the size, and size we have given in range. Why we have given in range? You can see the two arrows, because the male size and female size is a bit different for different species of birds. So we have given the size in a range, and the habitat. What type of habitats you can find in all the species. Around I can tell around 9 to 10 years back when I started bird watching. So I was feeling some difficulties to identify the birds in the field. The similar looking birds, how to identify all those birds in the field. So like this time, there is very minute difference on the head. This head, black hair, there are minute difference on the head between these two species. So like an amateur bird watcher or a student who is going to the field and starting bird watching, what he will or she will watch, in which point they will look after. So for that reason, we have given certain pointers. But it doesn't mean that except this pointer there is none other. So we have chosen the main pointers for this confusing species. This book is possible because of generous help from my budding friends. There are several friends who have helped me for come out with this book. So we have just given photo contributors place like that. So we have used all the photo contributors' images. Zoological Survey of India per se does a master work on scientific description, scientific knowledge, understanding of all animals, including birds. But very few of these books as popular books or books of importance for the public at large is what we have been trying to bring out. Way back in 2001 and 2002, in fact within 1 year itself, in 6 months, 2 editions came out. And after that, this thing was a book called Water Birds of Northern India and Wetland Birds, which Amitabh has also mentioned, Wetland Birds of India. But there are also other small books. But I would probably think that after this book has come into being, and with Amitabh, which we had a discussion, for a re-edition and re-look at the wetland birds or the birds which will require much more effort to go into with the basis of which we have already, because that will become even accessible and useful to much more people than birds, because the bird count in India, which would require that sort of a book. I hope that we would probably
like to get a feedback, as Amitabh said and Maishan said, Dr. Maishan, of how we go further into improving this book, so that the director of Zoological Survey of India would take that into consideration and probably in a year or two bring out books of that standard and maintain that standard. Z.S.I. that I've been given chance to take part in this book, and I think there is no such book which has covered 1,331 species. So I hope all of you will like the book. So I congratulate the authors of this book, Amitabh, Dr. Gopinathan, Imran, Dr. Kailash Chandra, Dr. Alfred, and of course Vishwajit Rai Chaudhary. আমি স্লাইডগুলো দেখছিলাম, সত্যি মানে পাখির ব্যাপারটা আমি অন্তত খুব ভালো ওয়াচিং, মানে আই এম ফ্যাসিনেটেড বাই দি বার্ডস। আমার মনে আছে আমি তখন বোধহয় স্কুলে পড়ি, আমার বাবা আমাকে একটা ক্যামেরা এনে দিয়েছিলেন, জেনিথ রাশিয়ান ক্যামেরা, ইট ওয়াজ ভেরি হ্যাভি। ওই জেনিথ ক্যামেরা দিয়ে আমি ছবি তুলতাম, এই ক্লাস 10-এ আমার মনে আছে। এখানে বলে রাখি আমি এমন একটা স্কুলে পড়েছি, আই এম গ্রেটফুল টু দ্য স্কুল, নন্দেপুর রামকৃষ্ণ মিশন। স্কুলে পড়ার সময় খুব বেশি স্কোপ ছিল না বাইরে যাওয়ার, বিকজ ইট ওয়াজ আ হস্টেল অ্যান্ড দ্য ডিসিপ্লিন ওয়াজ, মানে কি বলবো, প্রচন্ড স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন, মহারাজদের আন্ডারে থাকতে হতো, তো সেখানে বাইরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। তো ভেতরেই ছবি টবি তুলতাম। 11-12-এ একটু বাইরে গেলাম, সেখানে আরেকটু ছবি তুলতে পারলাম। তারপরে যখন ইউনিভার্সিটি গেলাম তখন আরেকটু খোলা হলো। আলটিমেটলি যখন সার্ভিস জয়েন করলাম, ফরেস্ট সার্ভিস, দিস ওয়াজ ইনসিডেন্টাল, আই ডিডন্ট নো হোয়াট ওয়াজ ফরেস্ট সার্ভিস। ফরেস্ট সার্ভিসে ঢোকার পর আমি বার্ডস নিয়ে একটু চর্চা করতে থাকি। তখন থেকে এই পক্ষী প্রেম দেখতে 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 দেখলাম যে এই মানে এই পাখি এমন একটা জীবন, শুধু যে ছবি তুলে আনন্দ পাওয়া যায় তা নয়, পাখির অনেক কিছুতেই আমরা সকালবেলা থেকে আনন্দ পাই। ভোরবেলা থেকে পাখি ডাকে, কোথাও পাখি নাচে, কোথাও পাখি ঝগড়া করছে, তো এভরিথিং, মানে ইচ এন্ড এভরি অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য বার্ড ইজ ফ্যাসিনেটিং। সবকিছুতেই একটা আনন্দ খুঁজে পাওয়া। বার্ডস অফ বেঙ্গল নাম হচ্ছে আমাদের পাখি, বাংলাতে লেখা আছে ওটা। আমি এবং আমার কলিগ উজ্জ্বল ঘোষ, ইজ অ্যাডিশনাল পিএইচডি অফ নর্থ বেঙ্গল নাম, আমরা দুজনে একটা বই লিখেছি, ইচ্ছে করি বাংলা, স্টুডেন্টস অফ বেঙ্গল, দে স্টাডি ইন বেঙ্গলি মিডিয়াম। তাদের কাছে কিন্তু কোনো ভালো বই ছিল না ইন বেঙ্গলি। আজকে এই বইটা, ভাষা ইজ ইমেটেরিয়াল, যদিও এটা একটা পিক্টোরিয়াল গাইড, এই পিক্টোরিয়াল গাইডটা যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, আমি সত্যিই মানে এর কৃতিত্ব যায় অথরদের কাছে, স্পেশালি অমিতাভ। আমি শুনলাম অমিতাভ পুরোটা ডিজাইন করেছে, কিন্তু ডিজাইনিং এর পেছনে যে কত খাটনি আছে থাকে না। ও 1 মিনিট বসবে, পাতার আড়ালে থাকতে পারে, ডাকতে পারে, উড়ে যেতে পারে, কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যে তাকে ক্যাপচার করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। যারা যারা ছবি তোলে তারা জানেন পাখির ছবি তোলা খুব ডিফিকাল্ট, বিকজ আনটিল এন্ড আনলেস ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড লেন্স। পাখি ধরা পক্ষী চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের কিছু নাম আমি সংগ্রহ করেছিলাম আমার বইয়ের জন্য, আমি সেটা আজকে শেয়ার করছি এখানে। জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন, 1783-1834। আমি কিন্তু পশ্চিম বাংলায় পক্ষী চর্চার কথা বলছি, আমি যে কারা নিয়ে এসেছিল এই পাখি দেখা। এই ভদ্রলোক ছিলেন ব্রিটিশ সোলজার, উনি শুরু করেন পাখি দেখা। সাহসী মহিলা ছিলেন যারা নিজেদের মতো পক্ষী চর্চা করতেন। এলিজাবেথ উইলিং, লিজি মেরি ইম্পে, তিনি চিফ জাস্টিস ছিলেন বেঙ্গলের, এই ভদ্রমহিলা। এলিজাবেথ গোল্ড, 1800 সালের, 1804 থেকে 1841। মানে মহিলারাও
যারা এই পক্ষী চর্চাকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা এনারা নিয়েছিলেন। আমি কেন এই কথাগুলো বললাম, পক্ষী চর্চা এদের কথা না বললেই নয়, কারণ তারা এই পক্ষী চর্চার ব্যাপারটা নিয়ে এসেছিলেন বলে তারা আমাদের কাছে বার্ডস ওয়াচিংটাকে এত ইন্টারেস্টিং করে তুলেছিলেন। তখন তো এত ক্যামেরা ছিল না, আঁকা হতো, তারা প্লেটস বানাতেন। আর একটা সুবিধা ছিল, এত আইন কানুন ছিল না, ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট ছিল না এত, তখন পাখি ধরা যেত, পাখি ধরতেন। যেমন আমাদের ছিলেন অজয় হোম, ওনার বইয়ে দেখবেন যে উনি পাখি ধরতেন, ধরে প্রতিটি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি কিরকম আছে, পকেটস গুলো কেমন আছে, পায়ের নখ কেমন আছে, এই সমস্ত কিছু ধরে লিখতেন উনি। এভরিথিং ইউজ টু বি পেইন্টেড, ইচ এন্ড এভরি ডিটেল, তারপরে লিখতেন। সেই সুযোগ এখন আর নেই। এখন পাখি ধরতে গেলে অথারদের আমি কংগ্রাচুলেট করতে চাই এত অপূর্ব একটা বই বার করার জন্য, এবং আশা রাখবো যে, কারণ Z.S.I সায়েন্টিস্ট আজ থেকে নেই, বহুদিন থেকে সায়েন্টিস্ট রয়েছে Z.S.I বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে, কিন্তু সেই সায়েন্টিস্টরা যখন একটা প্রোডাক্টিভ কিছু বার করেন যেটা কিনা মানব সভ্যতার কাজে লাগবে, তখনই তাদের সার্ভিসটা তখন জাস্টিফাইড হয়, এটা আমি মনে করি। সেই জন্য পাবলিকেশন শুড বি দেয়ার এভরি টাইম। পাবলিকেশন না হলে আমরা যা কিছু শিখছি দেখছি সেটা মানুষের কাছে পৌঁছয় না। আজকে এই বইটা বেরোলো, আজকে হাজার হাজার ছেলের কাছে, ছেলে মেয়ের কাছে যাবে যারা কিনা এই বই দেখবে, তারা পাখি দেখবে, এবং শুধু পাখি দেখবে না, কনজারভেশন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। আমরা প্রথমবার কোনো একটা বই যেটাকে অফিশিয়ালি প্রমোট করছি ফর সেল। So I guess this is one of those path-breaking moments in Z.S.I where we are having a promotional for selling a book, which we usually distribute. So the challenge now lies with the authors to see that every last bit of the book is sold. Because Mamtavo, Imran and Mahesh, if all the books are sold, then we'll have an e-copy of it. Where you can have, because when I was watching the pictures on the screen, I realized that the format of your book is too small to do justice to the photographs which you have taken. So in order that more justice is meted out to those photographs, I think we should be having an e-book for that. Bird হচ্ছে আমাদের একটা গ্রুপ, 34টা গ্রুপ নিয়ে আমরা কাজ করি, তার মধ্যে বার্ড হচ্ছে একটা, তার সঙ্গে আরো 33টা গ্রুপ আছে, যেটার কোনো না কোনো ভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা লিঙ্ক আপ করতে পারেন, বা সেটা যেহেতু বার্ড আরো পপুলার, বাটারফ্লাই যদি করি দ্যাট উইল বি ইকুয়ালি পপুলার। আপনারা জানেন যে আমাদের একটা লেপিডপ্টেরা ওয়েবসাইট আছে where you can actually go and check out the butterflies, which is Leopard Catalogue of India Lepidoptera. সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের বাটারফ্লাই কালেকশন গুলো চেক আউট করতে পারেন। I guess this will be so many follow groups আমাদের আছে, but এই বইটা যদি the way it's already popular, so I guess in the days to come I'm expecting that we will be having a